ebula ennaku Mbale bubazi okutuuka kulonda kwa bonna okw'omwaka 2026 era nga mu kaseera kano embeera yavaawo mpitewomu abo abenja akalulu mu bitundu ebyenjawulo ku mitendera egy'enjawulo mu disitulikiti y'Embale mu kitundu ekya Bungokho North embeera yafuuse yavaawo mpitewo era nga etuukiddewo olunaku olwaleero nga waliwo yaluguzeemu obulamu n'abalala okubeera ku bisago eby'amaanyi ng'entabwe eva ku nju ez'enjawulo ezikontana okubanga abawagizi baazo bagwanganye mu malaka era okakana nga ssentebe w'ekitundu Mulamba aluguzeemu obulamu. Embeera eno ey'effujjo era ey'obunkenke yawaliriza n'omuduumizi ow'ekibinja kya UPDF ekyokusatu okukyalako mu bitundu bino ebya disitulikiti eya Mbale mu bitundu ebya Bungokho North okubanga akakkanya embeera nga bw'eri. Era naffe ng'abamusanyi twasazeewo okulaba nti tugenda mu kino kino okulaba embeera bw'etambula era nga mu nsisinkano yaffe twasobodde okuwayamuko n'abo abavuganya ku kifo kino ekya Bungokho North kw'ossa n'abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo omuli RDC awamu n'okwogerako n'ayogerera poliisi mu bitundu bino Elgon omugwanya disitulikiti eno y'Embale okutubuulira embeera eyimiridde etya era kiki bakola okulaba nti embeera ekkakana era tefuuka yakwibwa musaayi. Okwogera kwonna nga ekutambudde tugenda bikutuusaako ku Masani Media. Dr. Magolo John Faith is my name. I'm the Member of Parliament for Bungokho North, and at the same time I am a Member of Parliament candidate for the same seat. This is Mbale District. I speak with a lot of pain in my heart this morning concerning the many things that are happening in Bungokho North, particularly the violence that has cropped up in the constituency, which is very undesirable. On the 19th day of December, we went for a rally in the Bunamoli and Chirai, and on our way back, we were attacked by the supporters of the one Wachaji was Zemba Hussein, who is also a candidate. To other eyewitnesses believe that he was also part of the people who attacked us. I didn't see him as personally, but those who were in the convoy as we were walking back home believe that they saw him putting on a tunic. And so we were badly attacked. Our people were badly injured, and as we talk now, most of them are still in medical facilities taking medicine because they hit them with stones and spears, and it was a bad situation. And all was that, and the target was actually myself, because my official car was hit with a very big stone, and the windscreen was smashed, and all the target was me. And that's why I speak with a lot of pain. Now the pain comes in the fact that my people or our supporters were badly injured. We reported the case to police, and the police is investigating the matters and of such an unfortunate incident. Then our supporters were attacked in Wanale sub-county, and they were attacked, beaten, and one of them has lost his life. That is one Moses Navende, who is a Neram Kada and a PLU leaning Kada. Lost his life. Some people are saying they can't cut him. I got an opportunity to receive him for treatment in Mbale City, because when they rose a call, I ensured that they bring them to the medical facility so that we can save his life, together with some of the people who were injured. Unfortunately, he passed on, and there was no single instance of a cut. Therefore, he was not cut by a panga. He was simply beaten by clubs
and stones. So the killing was very intentional. It was forethought and well planned, which is a very, very unfortunate incident. The most annoying thing, why I'm very, very hurt, is that Moses reported these incidences to the authorities at police. He reported that I am going to be killed. I have received threats. And the people who threatened him, he knows them. He reported the case to police. And even a few days to his death, he was repeating and calling for help. That, guys, authorities, I need your help. I need protection. I need these people apprehended. Unfortunately, he's dead, just like he had predicted and cried out. The situation is still very volatile. It is still very intense. We were at the burial yesterday, but every person who was coming to give a speech was calling on government for help, because the perpetrators, some of them are still at large, and they have vowed to continue with the killings. And therefore, as a leader, I speak this with pain, but at the same time, I am confident that we have a government, a functional government, and therefore, I am not scared about those threats, but all I call for is government to swing into action and protect our people. Now, many people are talking about this as politics. You know, when in communities there are some conflicts that exist, but there are wrong elements that are taking advantage of politics to commit crimes. This is a murder case. It's not a political crisis. It's not a political incident. It's a very well-planned murder issue, and it should be investigated to its detail. And the people who are riding on politics to do crimes and use politics as a cover should also be unveiled, because I'm sure this death is not purely a political death. There are perpetrators of these matters, and they should all be brought to book if our people are going to be safe. At the burial, every person who gave a statement, it was a cry to the government for help. Government, help us. Government, help us. Women are crying out for their children. Government, help us. I add the voice. Government, help our people. Restore their confidence in our government, the NRM government. Restore confidence in the Wananchi. They want to come out and demonstrate the support they have for the president, but they can't come out. They are intimidated. They have been promised to be stoned. They have been promised to be killed. They have been promised to be everything. So that is my cry, and that's my call as a leader upon my fellow candidates to practice mature politics by going out and conversing for votes. Votes, you can never force someone to give you a vote, but you can speak to them using your manifesto and show them that you are the capable leader, and they will vote you. Violence will never give you votes. Violence will never, it has no space in our modern society. Dialogue, peaceful means of seeking support is what counts. And so I call upon my fellow candidates that politics should not be used to harm our people. On the contrary, it should be used to unite and bring our people together. Another way forward, I want to first and foremost appreciate the security, because they have made a response. As a result of the attack on the 19th, the Uganda police, together with the sister forces of the UPDF, they have deployed in Bufumbo and in Bubyangu sub-county to calm down the situation. And they have also deployed in Wanale, but it is not enough. That's why people are crying out. Therefore, I call upon those that are concerned
that the police and the sister agencies that work together with police to ensure that our people are safe, to continue with the deployment so that our people are safe and that they will be able to go to the polls with the confidence that no one is intimidating them, no one is stopping them from going to vote. Shafiga Wanyenya, the NRM flag bearer, Bungokho North constituency. We've been moving on ground, we've been campaigning in different areas as per the program for electoral commission that we gave them when we started. And I would say yes, we've been progressing well, especially my camp as Team Shafiga, and the ground is good. We are very positive, we are sure that we are taking these seats straight to Parliament. Yeah. The issue that happened in Budwale, in Wanale sub-county the other day, it's very unfortunate that we lost a life, which we shouldn't have lost. If at all as candidates we're a bit civilized and we are preaching peace to our people. So the allegations, everyone can say whatever they want to say when it comes to something that they want the public to get sympathy and all that. But the truth is, these investigations are still going on. The case is at police and it's doing its job. So I'm requesting that the team on ground, Team Shafiga, Team Bungokho North, all of us, let's wait for the police report. But one thing I can say is, what we know, it is alleged that the people who are key suspects in this, they are the same people who killed the person, and all of them are from the same camp. The same camp of that opponent who is moving around trying to say whatever he's saying in media and different people. So you can try to hide, but the truth will always come out. And I'm very positive that the truth is going to come out and they will get embarrassed. One thing I'm sure is, as Team Shafiga, we are still focused, we are still on ground, we are still looking for votes. And we are very sure that the people of Bungokho North have already decided who they are going to vote, and that's Shafiga. Yeah. Voters of Bungokho North, I don't want us to lose focus, because this that has happened, many people are taking advantage of it, especially the weak candidates. And you know those weak candidates in the race, they are taking advantage of it. They think they can use this to pull me down as someone who has been on top from the very start of primaries up to now. So this, I am not shaken. And Team Shafiga, please don't get shaken in any way. This has come and it will go, just like the other issues that have come. Let's stay focused, let's remain on course, and we give the right information to the people. Let's give them the information that everyone knows the truth and nothing but the truth. And these people will definitely get embarrassed on 15th January when my margins are even bigger than them with a bigger percentage. So I am on course and I'm still preaching peace. Team Shafiga, let's remain peaceful like we've been. Let's remain on ground looking for votes and guarding our votes that we already have. The ground is good and it's not going anywhere. It's still improving in our favor. So I'm still hopeful and counting on your support on 15th January. The password is the bus. Let's take the bus and everything will be good for our constituency. I want to send a message to the candidates, the other opponents in the race, especially this one, particular one, who is creating all these kind of issues in the whole constituency. And by the way, this is the weakest candidate we have in this race. But he's trying to create issues in Bubyangu. People are killing themselves, they are fighting themselves because of the same candidate, the weakest. He's created issues in Budwale, still people are fighting over the same candidate. He's creating issues in Wanale and people are still fighting over the same candidate. So, my dear opponents, the four gentlemen who are in this race, let us be mature. Let's look for votes. If you have been defeated to look for votes in the last months, these 2 weeks might not do much for you, even if you create situations like what you're creating. Just go home, sit, and wait for Shafiga to be announced on 15th January. Tena tabukanga omukiteeka bannamawulire manyi temuli bangu embeera ekyali under control. Wabaddewo obukubagano obubaddewo mu bitundu bya mirundi ebiri, bwali Bubyangu ne Jewa, bakandidati babiri basinkana, abawagizi b'abakandidati basinkana, ba Dr. Magolo nga bavaayo Bubyangu, abawazemba ne babasinkana ne babakuba, nabano ne batambula ne bajja Jewa nabo ne bakuba abawazembe. Kyali kibi ennyo. Security tukikondeminga. Tewali muntu awoninga kitundu kino kitundu kyange. Omuntu bw'omala okwesimbawo obeera n'obuyinza okutuuka buli mu kitundu kyonna ekya constituency.
wotekeddwa okutuuka nga teri akukubye ku mukono n'abawagizi nga teri abateganyizza abantu banjule manifestos zaabwe basabe akalulu abantu basalewo kati ekikolwa ekyobutiitiizi ekyokubagana ekyabaddewo ffe nga security tukikondeminga ekyokubiri ekyabadde okulwanagana kwavuddemu okufa kwa chairman si wano wa birali village and birali parish kyabadde kibi nnyo babadde n'obutakanya bwabwe nga mu famire nene babiyongeramu ebyobufuzi waggulu naye nga wansi w'ekyo babaddewo n'obutakanya bwabwe badde bujja bubeerawo so n'olwekyo mu kulwanagana okwo n'obutakanya mwaviirimu okufa kwa chairman LC1 era tugamba nti chairman wumula mirembe ebyakusobyako Allah akusaasire ebirungi akuwejjana naye tugagala okutwala ovumu nga security okuwoninga ne sekuwoninga yenna abantu bonna naddala abavubuka abali myaka 18 myaka 35 mwejjiridde omuze ogwagamba mu mukola gaali zammwe muziveeko kubanga security yerina train mwe mukola gaali ffe tulina train so n'olwekyo tubakubiriza abavubuka ebikolwa ebyokutyoboola eddembe ly'obuntu nga mukuba bannammwe mubalemesa politics era mpulira nga tebagenda kulonda gw'omulemesa okulonda ng'ani who are you gwani olemesa omuntu okulonda ozitowalatiri mmeka so n'olwekyo nkubiriza abantu mwenna naddala abavubuka muve ebintu bye muli okukozesa ebyo mugenda ne munywa indali ne munywa enjaaye ne muli ebikoolakoola ne mulowooza nti kati mulina amaanyi mangi nnyo nga omukono gw'ekyuma ogwa security tegunakukwatako ogamba olina amaanyi so nkubiriza abavubuka temulina buyinza bugaana bakandidate kutambula we baagala kusaba kalulu temulina bantu kugaana kugenda bantu kugenda kulaale temulina buyinza bugaana muntu kugenda kulonda nga 15 n'okweyongerayo omuntu waddembe ogenda okuba akalulu ng'alonda omuntu gwawuliramu emirembe eyamuwadde manifesto eyamusomedde ebintu byagenda okukola gwe obuyinza tobulina obuyinza obulina kukalulukako gwewekka osobola okukasigaza osobola obutalonda osobola okukatta kubanga obeera mu bokisi wekka obuyinza obulina naye obwabalala kankabe mwanawo gy'ozaala kankabe mukyalawo gw'owasa tolina buyinza kukaluluke so I want to warn the youth mostly bebali okukola kino ebyo ebikola bimuli kukola bivaamu n'okufa kati chairman yafudde owero C1 twakutte abamu bagenda ku murder charges and there is no police bond for murder charges wassa omuntu mwewuuba waradisi mwewuuba ku polisi mwagala bondi eyaki gwe wasa agenda komawo wamuwadde bondi emagombe gyalaze so oba ng'omanyi nga wabadde participated part of the gang that beat up the chairman duka bula nga muzimu kubanga tegulabika naye ne mu Kenya oba Tanzania tujja kujjayo so obanga okuparticipating mu ebyo ebikolwa stop and I have instructed the police even those who beat people during the primaries should be arrested because there is no season for criminality ogambe mbwa kubanga ffe tubadde mu twimbi ya bululu so n'olwekyo nzikirizibwa okuba omuntu obuyinza nga obujjawa yani yabukuwa okukwata ku mubiri gwa munno n'okumukanga obukanzi bwoti ani abukuwa so n'olwekyo njagala kugumya abantu baffe ab'Embale ogumya abantu ba Bungokho North aba Bugisu region security weri emala teri agenda bakanga teri akirizibwa ate amaanyi tugongeddemu wenjogerera wano deployment yenkoze waggulu eyo amaanyi nnyo era n'olwaleero mbadde wagenda waggulu naye kubanga tulinamu bye tulikola ebyebimaliriza nga 3 saawa 6 tugenda kubeera Wanaale tugenda kubeera Budwale ne Bufumbo nga tusomesa ku bya security ebyokwerinda ebyokulonda tuli tiimu nnene kati gw'oluvannyuma leeta akajanja fanya fujo wone so nkubiriza abavubuka sawa ya kupulaninga kye mugenda okusimba enkuba enaatera okujja mu January awo February egenda kujja kuteekerateekera abaana bamwe kudda ku masomero mu abakulukulu abalina abaana kuteekateeka kuyita mu mwaka lwaki mwetaba mu bikolwa ebyakunfiirirawo nkuyuwirawo omubiri oyo gw'oyuwirawo omubiri agenda kuyuwirawo kiye kati abali mu kkomera lwaki tebagamba nti nze nzeewo nalebo gundi abantu bange bafulumeze kanyingire ku lwabo so n'olwekyo muleme kugamba mbu tuli kuyuwirayo bantu mubiri tebajja bayuwirayo mubiri nga muli makomera omusango gwa madda tegubeerako police bond kati buli ya participatinze mu kukuba ku chairman
ffe ebitongole lisiti twamaze ogifuna nalabye nawulidde nabaddewo mujja kutunnyonnyola lwaki mwakubye chairman paka kumutta. So tukubiriza abavubuka baffe nti in security we don't have underdose or overdose. Whatever we have in security it measures. I repeat, in security we don't have overdose, we don't have underdose. Whatever we give in security it measures. So don't follow into the hands of security on the bad side. Because security okuprotectinga so si kuyiga. Nolwekyo nkubiriza abavubuka bannabagisu mwenna buli omu agende alonde omuntu gwawuliramu emirembe, omuntu gwayagala. Lino eddembe NRM gavumenti ya President 7 lye yaleeta myaka 4 nga tujenjoyinga, so twagala emirembe gino gisigalewo nga abantu bajenjoyinga. Omunafu atandika okuwoza enkumbi teri mu omuti guno bateekamu mubi era nze enkumbi eno ya China eno ya terimye muli kwekwasa oba abantu babamye obululu babamye bummi, so tembakuba miggo tembatiisa tembavuma. We are ready to also counterattack such elements to ensure there is maximum security in the country for everyone and for everybody, regardless of your tribe, your religion, your political affiliation or your party. You are all Ugandans, you deserve this peace and security. Okusookera ddala ntwala omukisa guno okubasiima obukosi ab'amawulire era gye tuze nga tutambula n'okukola emirimu ate n'okumanyisa abantu ebigenda mu maaso. Kitukoze bulungi nti muntusazeeko wano ng'enjogera y'ennaku zino weeri ate mutegeere version yaffe nga security ku mbeera eno eriwo mu katundu kano. Kituufu nti ono omugenzi kati Moses Nabende myaka 47 abadde ssentebe w'ekitundu kya Bubirabirowa mu Wanale sub county mu district y'e Mbale. Ono kigambibwa yalumbibwa abantu yali agenze okubeerako n'emirimu gye gyakola mu kamu kabbaake akali mu bitundu byeyo budde bw'ekiro. Kigambibwa nti bano babamulumba bamukuba agayinja n'emiggo nsambagere ekintu ekyamukosa ate okumaliriza etugenda okulaba nga the following day afiiridde mu ddwaliro. Kintu kibi nnyo ate twakitegeddeko nti ono aliko omu gwabadde awagira mu kalulu aka Bungokho North constituency era nga security twagala obategeeza nti abantu abasazeewo okutwalira amateeka mu ngalo we bati tetusobola bagumiikiriza tuzerunye nga tutegeeza nti omuntu akoze ensobi ateekedde okwetanira nnyo enkola y'amateeka, naye ate wabeera bwakunyizizza toteekeddwa kumusalira musango, oteekeddwa okuleka amateeka ne gakuyambako omusalira omusango. So in this line twakutte abantu 5 era wenjogerera tubalina mu kaduukulu kaffe wano Mbale district e Busoba okulabika nga investigations zigenda maaso olw'okubanga kulunzi zaffe zatuyambyeko okulaba twa-identifying abantu bano era ekisigalidde tuteekateeka kulaba nga tubatwala obukosi eri abasawo bongere okuba kebera emitwe tulabike eddala okuba omuntu kusinziira mu kunoonyeza kwaffe n'enkola y'emisango ateekeddwa okubeera nga atwalibwa mu bakugu ne babakebera okulaba emitwe gyabwe nga giri mu mental status olw'okuba okubeera nga okoze ekintu ng'ate kizuuliddwa nti tewali mulamu mwa mutwe kibeera kirala. Naye kati nga wenjogerera tusigazza kulabika nga abasawo babeekebejja okukakasa nti kyo kituufu emitwe gyabwe era bakikola kino nga bategeera babeere nga basimbwa kuza olw'okuba omusango ogubaguddwako era bwa butemu. Naye nga wentegezezza nti investigations zikyagenda mu maaso olw'okubanga waliwo n'abalala betulina obukosi nga tugoberera okulabika nga nabo bakwatibwa bayingizibwe mu nsonga eno. Ffe tugamba bibeera bya bufuzi abantu bateekeddwa okuyita mu mitendera emituufu naddala
ng'okuluwalinga side etakuwagira okulabika nga ekola ki eddamu okubeera nga obukosi obawininga badde ku side yo, naye ate okusalawo okuyonyigira mu bumenyi bw'amateeka obukosi security tekijja kikkiriza. Kyogeddeko era mulyawo y'abamawulire nti wabaddewo engagements nnyingi ne ba stakeholders mu bitundu bino okwogeraganya n'abantu bano, era ffe twagala okwongera okukoowoola abakulembeze bonna mu Bugisi wano n'okwetoolola nti abalonzi baabwe abawagizi baabwe bateekeddwa okubabuulira ki civic education entonotono, omuntu ategeere okutegeera nti kano kazannyo ate kagenda kuggwa ate buli omu ayagala munne. Kati gwe banakwata ogende mu kkomera ojja kubeera nga okiikiriddwa omuntu ogw'oyagala, tekijja kusoboka. Oli omusse kitegeeza nti ajja kubeera ng'akoze ki, bw'ogenda ogende mu maaso okubonerera mu kkomera olw'omusango gw'oba onoozizza. So teri kulonsalonsa, investigations zikyagenda mu maaso okulabika nga tugusa ensonga eyo.